طيب قلنا severe features of preeclampsia حفظناها وخلصناها. You have to pause و remember each and every part of this slide. وفي شغلة أخيرة راح نضيفها، جميل، اللي هي هنا احنا قلنا البليتلت راح تتجمع في البلاد فيسل هنا وراح تسوي لك كلوتنج. أيضا قلنا الاندوثيليال will be damaged وراح يسوي لك leaking of fluid من الانترافاسكولار compartment. انترا معناته داخل، vascular vessels. فشنو اللي راح يكون ناقص لو جاك سؤال what will be decreased in preeclampsia؟ طبعا الفلويد اللي داخل الفاسلز اللي هو شنو، بلازما ولا فلويد، intravascular fluid، يطلق عليه extravasation of intravascular fluid into the third space او بلازما يعني into the third space اللي هو الخارجيه. ويكون في شغله اسمها هيمو concentration. الهيم اللي هو من الريد بلاد سيل will concentrate in these places فيكون مرتفع. الأهم إنه إذا حد سألك البريكلامسيا what will be decreased in it بسبب الدامج of the endothelial الفلويد يطلع فبيكون البلازما هو اللي ناقص. alright, nothing hard about this. All we need to know now is the management of these diseases. فشوف المايند ماب الجميلة الراقية هذه اللي راح تحفظونها الآن. You're going to eat it alive. I want you to eat this mind map after I explain it. No one will ever explain it as good as I will right now. أو as simple بعد. أوكي. أولاً عندي pre-eclampsia with severe feature. راح نعرف كيف نعرفه. وعندنا مليار مرة. Gestational hypertension اللي هو 150 على 90 plus واحد من severe features. That's how you define pre-eclampsia with severe feature. جميل. وشوفهم هذا severe feature قدامك. إذا جت واحدة من هذول، واحدة جاي وعندها ضغط 150 على 90 أو 160 على 100 لأن أساسا هذا واحد من severe features، على طول تقول severe feature نقطة على السطر. And I want you to remember management. Less than 34 weeks of gestation. تذكر بأنه أقل من 34 lungs of the baby is not mature. ها? Please remember about this. إيش راح تسوي؟ Expectant management اللي هو watch and see. First of all, you will admit the patient. تقول لها تفضلي ادخلي الوارد. الشيء الثاني بتعطيها corticosteroid لأن أقل من 34 lung of the patient of the fetus is not mature yet. ثاني شيء تعطيها magnesium sulfate to prevent the preeclampsia with severe feature from becoming what? Eclampsia. يعني هذه لو كانت بنتها راح تكون الإكلامسيا. البري-إكلامسيا هي with severe feature عبارة عن condition will give you a complication إذا ما تحكمت فيها اللي هي الإكلامسيا. كيف نتحكم في الموضوع؟ أعطيها مغنيسيوم سلفيت. المغنيسيوم سلفيت وظيفته prevent الإكلامسيا from happening. وبعدين نبغى نتحكم في البلد بريشر هذا المرتفع اللي هي الآي في لابيتالول. إذا كانت أقل من 34 ما راح تولدها، ها؟ تنتظر لين ما تصير 34 إذا كانت بري-إكلامسيا with severe feature. طيب إذا كانت 34 وطالع تعطيها مغنيسيوم سلفيت بس ما راح نعطيها كورتيكوستيرويد. we don't need to. اللنج is mature خلاص. ونعطيها اي في لابيتالول حتى نتحكم بالضغط وبعدين نسوي induction of labor. سهله. repeat this 10 times and it will stick inside your cerebellum. you hear me? البري-إكلامسيا without severe feature هي hypertension 140 على 90 مع بروتينيوريا. ايش راح نسوي؟ تذكر رقم 37 هنا فوق رقم 34 خليه بعقلك، تحت 37 في البري-إكلامسيا without severe feature. less than 37 راح نعالجها كoutpatient clinic. اوكي patient. ما راح ندخلها الوارد ولا بقول لها والله خليك براقبك يوميا. لا يا عزيزي، اللي راح تسوي تعطيها لابيتالول اورال لابيتالول، تقول لها روحي البيت تعالي الاسبوع الجاي monitoring once weekly الين ما تصير 37 وفوق. طيب outpatient clinic يعني close monitoring once weekly فنعطيها اورال لابيتالول فقط ما نولدها. اذا صار 37 اذا جات بعدين وصارت 37 وطالع you're going to give her oral labetalol بس بعدين you will induce labor, induction of labor يعني. اوكي فinduction of labor 37 وطالع هذول يمسحوا لي اياها اللي هو 34. هذا اخر واحده هذه ما نبغاها. اوكي it's too complicated. الهيلب هذه دكتوره وفاء هي اصلا قالت كذا بعد. so help what is help؟ hemolysis elevated liver enzyme ولو platelet. حط في بالك انه في السؤال راح يكون فيه هيموجلوبين بالموضوع. لازم يعطيك هيموجلوبين ويعطيك رقم يقول لك هل هذا نازل ولا مرتفع. اذا كان 120 اقل من 120 معناته ايش؟ عندك الهيموجلوبين الناس قاعد يتكسر، ريد بلاد سيل قاعد تتكسر، الاليفيتد ليفر انزيم مرتفعه، لو بليتلتس ثرومبوسايتوبينيا. فراح بالاخير what you gonna do deliver the baby immediately لان فينا في great risk of DIC. طيب اكلامسيا اخر شيء والطف شيء واجمل شيء لان اول ما تشوف كلمه سيجر you will think of what اكلامسيا. البري اكلامسيا زائد الكونفولسيف سيجرز اللي هم التشنجات in other words سهله جدا لان انت لو عندك واحد وعنده تونيك تكلونيك سيجرز ولا مال جراند سيجر ولا اي نوع من انواع السيجر وسيزنج in front of you ايش راح تسوي؟ ABC airway breathing circulation. You're going to check the patency of the airway. لازم you have to check انه في هواء قاعد يدخل.
or you have to establish الايرواي. هذول لما يصير عندهم تشنجات المسلز of the respiratory system ولا the thoracic cavity won't be able to accommodate الاير اللي قاعد يدخل داخل او will not push air ولا air will not be pushed inside. فتخيل 4 دقائق ما تتنفس the brain cells will die, right? So it's all logical. الايرواي first وبعدين نعطي مغنيسيوم سلفيت لان هذول seizures are self-limiting يروحون من نفسهم. فانت خايف من اللي راح تجي مره ثانيه فيو wanna prevent the reoccurrence of the seizure. واخر شيء delivery اول ما تتحكم فيها. طيب المغنيسيوم سلفيت في سلايد جدا حلوه راح نتكلم عنها الان اخر سلايد من بعد المايند ماب هذه عن التوكسيسيتي اوف مغنيسيوم سلفيت. المغنيسيوم سلفيت اذا ارتفع كل شيء ارتفع عن حده يزيد ضده وينقلب ضده. جميل. So what we're going to do is في 3 symptoms that will happen وموجودين I will talk about them. اللهم ان نعطي كالسيوم جلوكونات عشان we reverse المغنيسيوم سلفيت toxicity. اذا كان في شخص ياخذ ديازابام وعنده known history of taking diazepam because of a condition that she has ولا anti epileptic هي already تاخذها من قبل الحمل and she cannot take magnesium sulfate تقدر تعطيها اياهم. You can give her but the only exception طبعا لان احنا we don't treat seizures. They're self-limiting. We prevent the reoccurrence. طيب شوفوا السلايد الحلوه هذه. قلنا من شوي مغنيسيوم سلفيت توكسيسيتي. how do we reverse it؟ كالسيوم جلوكونات. كيف اعرف ان هذه مغنيسيوم سلفيت توكسيسيتي؟ لازم بالسؤال يعطيك انه والله في واحده اخذت مغنيسيوم سلفيت وفجاه جات هالسيمبتومز these symptoms. يا absent deep tendon reflex اخذناها في النيورولوجي كيف you check for the reflex of tendon. تقدر تضرب ركبتك الان check if it's jerking off اللي هو your leg forward. وفي اللي هو deep tendon reflexes you can check them اللي هو check YouTube how to check them. I'm just giving you an example. respiratory depression سهلة جدا. how to detect it لأنه بيقول لك والله في dyspnea وفي اللي هو symptom relevant to your cardiopulmonary system you know what I mean وcardiac arrest. طيب that's how you reverse it. طيب احنا عندنا chronic maintenance وعندنا acute maintenance. اذا جاتك واحده وقال لك في السؤال ان عندها chronic hypertension انت you established and diagnosed chronic hypertension او gestational hypertension او preeclampsia without severe feature التريتمنت واحده. الفيرست لاين oral labetalol, second line oral nifedipine, third line oral methyldopa. خلاص نقطع السطر. إذا جالك واحدة acute معناتها preeclampsia with severe feature معذرة عدلوا لي الكلمة هذه with severe feature. الفيرست لاين labetalol طبعا نفس الشيء بس اللهم بيكون IV لأنها severe feature. You're going to hospitalize the patient. You're not going to let it go back home. You definitely admit the patient. The second line treatment IV hydrolazine. Alright شوف الفرق هنا oral nifedipine هنا IV hydrolazine. Alright بس مغنيسيوم سلفيت ليش نعطيه؟ في سؤال من الأسئلة why do we give it؟ عشان to prevent seizure eclampsia. Alright, to prevent eclampsia ولا prevent seizures. الأسبرين why do we give it to prevent pre-eclampsia؟ سهل جدا. نبدأ بالأسئلة. الآن الواحد منكم مفروض يشرب له ماي. Saturate the living intravascular beauty out of your vessels with H2O. Just drink a lot of water. ونبدأ نحل الأسئلة. أنا بنمسك خط نحل أجمل وأفضل أسئلة وبعدها you will for sure answer any question relevant to this topic. The first line treatment of hypertension and pregnancy is labetalol. Second line شنو؟ nifedipine. احنا عندنا hypertension هنا ممكن يكون gestational ممكن يكون chronic. Doesn't matter. Labetalol first second line nifedipine. A third line methyldopa. طيب ال pregnant female with hypertension 140 على 90 وما في proteinuria بالموضوع. Okay? What is the first line of management؟ اولا شنو الدايجنوسيس ذات يور لوكينج ات؟ واحده عندها هايبرتنشن وما في بروتونيوريا. ما اعطاك الويك في مربع وجدول انا حاطه في اول سلايد. Please memorize it. Remember اذا ما في proteinuria you should think of two things gestational hypertension و chronic hypertension. بعد 20 week of gestation what؟ gestational hypertension. قبل ال 20 week of gestation من الحمل chronic hypertension. Either way التريتمنت واحده ما راح تتغير. First line labetalol, second line nifedipine, third line methyldopa. الجواب labetalol. وهنا الجواب labetalol. طيب management of chronic hypertension نفس الشيء labetalol. Why? Because the chronic hypertension gestational hypertension is managed similarly. وأيضا ال preeclampsia without severe feature the same drugs. طيب ال pregnant patient 140 على 90 أو 150 على 90 أهم شيء ما أشوف رقم 160 ها. أول ما تشوف 160 على 110 فكر ب preeclampsia with severe feature. Alright? So
150 على 90 مو معطيك معلومات كثيره، اللهم انت you will assume that this is gestational hypertension، والجواب يكون لابيتالول first line treatment، بس ما في لابيتالول فنعطي نيفيدبين. طيب anti hypertensive drug for her what would it be؟ لابيتالول of course. وسكند لاين شنو؟ نيفيدبين. ثيرد لاين مثل دوبا. لابيتالول is the answer. severe preeclampsia acute management of HTN. ركز معي severe preeclampsia acute management. الفيرست لاين متفقين حنا اساسا في السلايدات انه لابيتالول، بس سكند لاين هيدرولازين. شوف هنا acute maintenance will be what first preeclampsia with severe feature، غيروا لي هذه with first line treatment IV لابيتالول، second line IV hydrolazine. شوفوا هذه. طيب pregnant lady had seizures and is unconscious. Her baby is healthy. What to do? We already said that أي بني آدم في الدنيا سواء كان pregnant female ولا واحد طايح في الشارع season in front of you need to establish airways ABC. airway breathing circulation، فestablish airway وبعدها راح نعطي magnesium sulfates to prevent a reoccurrence of the seizures، وبعدين راح نعطي urgent delivery. so أول شغلة A establish airway اللي هي ABC، وبعدين المغنيسيوم سلفيت نعطيه، وبعدين نسوي urgent delivery بالترتيب هذا. فالجواب establish airway. طيب third 23-year-old prima gravida presented at 32 weeks of gestation with seizures. blood pressure 160 على 110 very high. واحدة من الفيتشر of preeclampsia that we already covered، وعطاك الفيتال ساينز وعطاك اليورين البروتين plus which is اللي هو الدبستيك ذا، معناته انه في بروتين في اليورين. اوكي. وبرايما جرافيدا اساسا ريسك فاكتور للبريكلامسيا مثل ما اتفقنا، نوليباريتي برايما جرافيدا. طيب وش راح نسوي في what's the most appropriate next step of management؟ سهلة جدا. واحدة عندها سيجر، احنا اتفقنا بانه السيجر هذول self limiting، معناته راح يتعالجون من نفسهم. we need to prevent the reoccurrence، فنعطي magnesium sulfate. alright. طيب we want to prevent انه these seizures happening again، لان هم راح يتعالجون من نفسهم السيجرز هذول. طيب pregnant at 28 week of gestation present with generalized fatigue systolic blood pressure 160. الله، شوف على طول بس شفت 160 تفكر بمين؟ severe feature. وعندك بروتين in the urine، خلاص معناته انت عندك ايش؟ preeclampsia with severe feature. شنو next step؟ فكر برقم 34. but generally speaking دام هي 28 week of gestation what are you going to do in general يعني؟ and you want to prevent هذا what's the diagnosis؟ preeclampsia with severe feature. طيب ايش راح نسوي؟ we want to prevent the preeclampsia هذه with severe feature from becoming eclampsia، فراح نعطي magnesium sulfate، وبعدين راح نحاول نتحكم بالضغط. الخطوة الثانية نعطي لابيتالول بالترتيب هذا، magnesium sulfate ولابيتالول. alright. طيب إذا ما شفنا magnesium sulfate بالأجوبة نحط لابيتالول. alright. So prima gravida at 32 weeks of gestation came with a mild headache with no abdominal pain with no visual disturbance. The blood pressure 150 على 90 والurine analysis shows plus 3 protein. وشنو الappropriate management؟ يا اخوان هذه شنو اولا؟ قبل ال 34 week of gestation، او انا دائما احب احط خط تحت الweek of gestation، لان تحت ال 34 على طول بفكر بكورتيكوستيرويدز. لازم يعني ليش؟ لانه اللنج need to be mature. مو في السؤال هذا بس بشكل عام. الشيء الثاني what are we looking at here؟ ما في severe feature of preeclampsia، كله no mild ومدري شنو، والبلد بريشر 150 على 90 وفي بروتين النيورين، فمعناته preeclampsia without severe feature. واحنا اتفقنا انه close outpatient monitoring once weekly، ونعطيها لو في ايضا اللي هو oral لابيتالول given نعطيها اياه نفس ما اتفقنا يا اخوان. شوفها في المايند ماب، هي preeclampsia without severe feature، الهايبرتنشن اعلى من 140 على 90، اهم شيء مو هو 140 ويساوي او اعلى، اهم شيء ما يكون 160. اوكي. زاد بروتينيوريا، اوت بيشنت كلينيك. شوف اقل من 37 هي اساسا 32 صح، واحنا قلنا اقل من 37 اوت بيشنت كلينيك كلوز مونيتورنج لين ما توصل 37 راح نسوي اندكشن فليفر اذا وصلت 37 وبنعطيها اورال لابيتالول، بس ما في بالسؤال اورال لابيتالول. طيب a female pregnant with hypertension وبروتينيوريا، يعني سهل لك اياها. HTN plus بروتينيوريا معناته preeclampsia. عندها right upper quadrant pain. alright. what does that mean؟ بسبب ايش؟ hepatic capsule distension ولا distended hepatic capsule اللي هي تحوط مين؟ الليفر محاط من الخارج بكابسول. الليفر will swell up because there is no blood going to it. احنا اتفقنا بانه الموضوع كله hypertension وفاسكولار problem وclotting وvasoconstriction وبلد مرايح ويسوي اسكيميا، وتناقشنا بالموضوع وقلنا الكابسول هذه بتستند ويسوي لك الم سواء كان right upper quadrant pain او epigastric pain. A pregnant woman with abdominal pain, back pain, visual disturbance, blood pressure 145 على 90, اللاب shows uric acid high والplatelet
70,000 ناقصة جدا. what is the severe feature of preeclampsia here؟ على طول platelets اللي هي 70,000. وأيضا لو كان في visual disturbance بالخيارات ممكن تحط visual disturbance. صحيح، اتفقنا احنا فوتوسوبيا ولا سكوتوماس whatever. المهم انه هنا ما في والبلاد بريشر ما هو 160 على 110 عشان احط والله بلاد بريشر، ولا 160 على 90 doesn't matter, it's not. so على طول نحط البليتلت كاونت لان it's very thrombocytopenia يعني. the platelets هنا busy doing clotting. alright, what condition here of severe preeclampsia? what's the indication here of severe preeclampsia؟ نفس ما اتفقنا واحدة من severe features thrombocytopenia. Pregnant at 12 weeks complaining of mild leg edema وبلاد pressure mildly elevated وفي positive trace of protein. شوفوا 12 weeks مو غريب الموضوع؟ طبعا غريب. حط في بالك ان 10 ل 13% of patients with chronic hypertension ممكن يكون عندهم بروتين في البول، فعندهم بروتينيوريا، وفي 12 week يعني اقل من 20، فانت قاعد تفكر بكرونيك hypertension. فحط في بالك ان في اكسبشن، ولكل قاعده شباب في اكسبشن هنا اللي هو الوحده كرونيك هايبرتنشن ممكن يكون فيها مايلد لك اديما. اساسا اديما واحده من الفسيولوجيك تشينجز ان البريجنسي، يعني عادي في اديما، في فسيولوجيك اديما في البريجنسي. فبشكل عام في اللي هو بروتين ان ذا يورين those with chronic hypertension فتعالجها ككرونيك hypertension وهي اقل من 20 weeks فتعطيها لابيتالول. alright, pregnant at 39 week of gestation. 39 حط لي خط على الويك. came with proteinuria, protein in the urine, وبلاد بريشر 140 على 90. what is your action؟ طيب يا اخوان هذا شنو اللي قدامك؟ what are you looking at؟ اولا 39 معناتها ما تحتاج كورتيكوستيرويد. ثانيا عندها بروتين في اليورين ففكر بريكلامسيا. هل هي سيفير ولا نون سيفير؟ طيب 140 على 190 نون سيفير، اتفقنا. شو نسوي؟ تفكر برقم 37. اذا كانت عدت 37 اعطيها يا طويل العمر لابيتالول واندوس ليبر. خلاص سهلة، أنا حطيتها 60,000 مرة هنا. شوفوها وين preeclampsia without severe feature 140 على 90 وأقل من 37 بنعطيها إلين ما توصل 37 وطالع اللي هو induction of labor إلخ. فإيش راح تسوي هنا؟ بنعطيها أولا أورال لابيتالول، لازم نعطيها أورال لابيتالول، ها؟ ما بو induction of labor ويلا مع السلامة، لا. admit and observation. ليش نسوي admission؟ لأن أنت همك هنا إيش؟ نعطي اورال لابيتالول اول وبعدين we will induce pregnancy. جميل. طيب pregnant على 33 weeks of gestation presented with severe headache وبروتين طبعا let's take a break here. no sorry, البريجننسي لما عدت 37 نبغى نولدها احنا. يعني ليش؟ لانه I assume انه الكويشن هذا is not complete. it doesn't make sense. اذا عندها بروتينيوريا وعندها 140 على 90 خلاص preeclampsia without severe feature انت همك تولدها بس. لو كانت 160 it would be different. فاللي هو labor induction of labor IOL. okay, and it will not be like this في الاكزام ترى، الا ما يعطيك معلومات زياده يوريك بان this is bound to delivery. خلاص 140 على 90 وعفوا وبروتينيوريا وهايبرتنشن ويعني البريكلامسيا without severe feature induction of labor لان هي عدت 37. pregnant at 33 weeks of gestation presented with severe headache. okay, protein in the urine اللي هو plus 3. البلاد بريشر 150 على 100. what are you going to do؟ لاحظ حط خطأ تحت 33 weeks. ليش؟ what is special about 33 weeks here؟ إذا أقل من 34 إيش نبغى نسوي إحنا؟ تعطي كورتيكوستيرويد، صح ولا أنا غلطان؟ نعم. طيب إذا هي present with severe headache هذا severe feature of شنو؟ of preeclampsia. فإذا في واحدة preeclampsia with severe feature وخلاص انت you establish a diagnosis وهي 33 تبغى توصلها ل 34 نفس ما اتفقنا هنا في المايند ماب قدامكم. preeclampsia with severe feature لما تكون اقل من 34 بتسوي الاشياء اللي هنا بس ايش you're not going to deliver. you wait until she's 34 وطالع حتى deliver اللي هو induction of labor. فايش بتسوي؟ delay for a week عفوا admit and observe. okay, you're going to admit the patient and you're going to مثلا تعطيها الكورتيكوستيرويدز و wait until next week and then deliver her وتعطيها magnesium sulfate والقصة هذيك. طيب pregnant at 34
pregnant at 34 weeks of gestation with a pre-eclampsia. جميل. She's pregnant with 34 weeks of gestation. والبري-eclampsia, high blood pressure 170 على 100. What to give? Easy. طالع لي الرقم هذا. إذا كان أقل من 34 فكر بكورتيكوستيرويدز. إذا كان أعلى من 34 و34 وطالع أول ما تشوف خيار فيه كورتيكوستيرويد اشطب لي إياه. It doesn't make sense. The lung are already mature of the fetus. فأنت إيش بتسوي هنا؟ You will stabilize the patient first. وتعطيها magnesium sulfate وبعدين deliver her. نفس ما اتفقنا. This is a classic representation of what? pre-eclampsia with severe feature لأن أعلى من 160 ونفس ما اتفقنا. شوفها pre-eclampsia with severe feature إذا كانت أعلى من 34 بنعطي magnesium sulfate بنعطي لابيتالول يعني stabilize وبعدين لا induction of labor. طيب pregnant at 35 week of gestation, hypertensive, came with severe headache, abdominal pain وفي dizzy. إيش بتسوي؟ اتفقنا فوق ال 34 أي خيار في كورتيكوستيرويد. طبعا هنا السؤال what to do معناته انه wait give magnesium sulfate و give steroid. اول ما تشوف 34 وطالع معناته انه already the lung are mature فاشطب لي اي خيار فيه steroid. اشطب لي الثاني هذا على طول. give magnesium sulfate to admission for delivery. This is the correct answer. Why? لانه احنا عندنا قاعده اذا كان عندك severe pre-eclampsia وعدت ال 34 your aim to give magnesium sulfate to prevent eclampsia from happening, and then you're going to give اللابيتالول وبعدها induction of labor. فخلاص delivery. الايه الجواب ها. Pregnant at 37 weeks والblood pressure 160 على 110. Everything else was normal. Her BP during pregnancy 120 على 90. شوف عندك pregnancy وهي 37 weeks. البلد pressure 160 على 110 على طول تفكر في severe pre-eclampsia. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. pre-eclampsia. خلاص. Pregnant with 34 weeks of gestation, complaining of vaginal bleed, she has hypertension 160 على 90 وproteinuria يعني protein in the urine وعندك hypertension 160 على 90 وهذا severe feature of preeclampsia والfetus is bradycardic, he's dying. So what you're going to do على طول وانت مغمض this is a severe preeclampsia. severe preeclampsia وما يحتاج كورتيكوستيرويد. فأي خيار فيه كورتيكوستيرويد تشطب لي اشطب لي سي لأن 34 already mature. فyou're going to stabilize the patient. عفوا you're going to give magnesium sulfate and then deliver the patient. Okay, easy. There's nothing tricky here ترى يعني. هي ما هي eclamptic. أنت بتعطي magnesium sulfate to prevent eclampsia from happening وبعدين you will deliver the patient. احنا اتفقنا severe feature pre-eclampsia و severe feature توصل 34 وطالع على طول يا حبيبي ولدها. قبلها عطى magnesium sulfate. كان الله غفور رحيما. متى you wait لما تكون pre-eclampsia without severe feature. Pregnant at 34 week of gestation, has preeclampsia, the patient came with epigastric pain, another severe feature, headache, severe feature, blurred vision, severe feature, non-stress reassuring test, which is واحدة من fetal complications. What is the most appropriate management هنا؟ إيش بنسوي؟ يعني هي عندها أولاً إيش؟ preeclampsia و severe feature، فنبغى نمنع منها تروح وتصير هذا نفس السؤال ترى يعني، بس إيش شنو الفرق؟ شوفوا هنا الفرق. هنا مو حاط لك ال severe features different severe features يعني هنا different severe features of preeclampsia with different severe features. المهم الجواب magnesium sulfate and delivery لأنه نبغى prevent the severe preeclampsia with severe feature of becoming eclampsia and then we're going to deliver. We need to deliver. Terminate the pregnancy. The problem for the placenta. We cannot do anything. We don't want this condition to worsen. Magnesium sulfate given to hypertensive pregnant ليش? Why? Prevent seizures attack. هذا الجواب. سويناه في الجدول. Pregnant with preeclampsia at 36 weeks would develop seizure. After stabilization, you should give magnesium sulfate. ليش؟ لأن أنت you want to prevent the seizure attack. اتفقنا إحنا المسألة كلها على seizures, prevention of seizures. طيب, pregnant complaining of severe abdominal pain, uterine contraction, مو contraction, whatever the hell this is. She was given 6 milligram of magnesium sulfate. وبعدين the contraction became normal. Then decreased the dose to 4 milligram. Then she complained of shortness of breath. اللي هي واحدة من أعراض pulmonary edema. جميل. أو something is wrong. غيروا الدوز. الموضوع عن magnesium sulfate. هنا عندي cardio respiratory symptom. وإحنا اتفقنا بأنه إحدى أعراض magnesium sulfate toxicity is cardio
pulmonary symptom أو cardiorespiratory depression, something wrong with the cardiopulmonary system باختصار شديد. فعندك dyspnea هنا. معناته ان عندنا ايش magnesium sulfate toxicity. ف what are we going to do? We're going to give magnesium sulfate and then give calcium gluconate. magnesium sulfate to prevent عفوا stop المغنيسيوم sulfate لانه هو اللي مسوي لك التوكسيسيتي. We're going to give الكالسيوم gluconate to reverse this problem. هذا السلايد اللي قلت لكم عليها من شوي. This is magnesium sulfate, calcium gluconate، وعندك الثلاثة هذول اللي هم symptoms of magnesium sulfate toxicity. Pregnant with seizures, giving 6 milligram sulfate, decreased to 4 milligram. On examination, there is absent deep tendon reflex. What are we going to do? على طول stop magnesium sulfate و give calcium gluconate. شوف السيمتوم الجديدة هنا أن absent deep tendon reflex. ومن شوي قلنا السيمتوم اللي من شوي في السؤال اللي قبله كانت في الكارديو pulmonary system. شوفوها هنا respiratory depression. لذلك shortness of breath. Oh my god, where is the question? Ooh, yes, there you go. What is the medication for seizure in pregnancy? Easy, magnesium sulfate. قال لك what is the medication for to prevent a seizure عفوا prevent a seizure اللي هو magnesium sulfate. To prevent the pre-eclampsia aspirin. طيب risk factor for pre-eclampsia multiple pregnancy. احنا قلنا كل المشكلة في الموضوع ذا في البلاسنتا صح؟ إذا كان عندك two placenta وعندك multiple fetuses inside you twin مثلا مثل اللي يفصلهم الدكتور ربيعة what you gonna think على طول as a risk factor preeclampsia. طيب preeclampsia what's expected to be significantly decreased ناقشناها وقلناها. الديكريست مستحيل يكون كرياتينين لأن واحدة من السيفير feature of preeclampsia هي elevated serum creatinine لأن الكدني مو قاعد تشتغل صح واليوريا يطلع عن طريق البول فما قاعد تشتغل الكدني صح فما يكون مرتفع. البلازما فاليوم normally it's شنو what's wrong with it عادي مرتفع. واحدة من الفسيولوجيك changes in pregnancy. اللهم البليتلتس بتكون نازلة decreased. alright. أيضا في البريكلامسيا ترى في سؤال بعد شوي بسبب الهيمو كونسنتريشن البلازما راح يكون نازل فيه بس من جيل. أهم شيء يعرفون الثرومبوسايتوبينيا اللي هي platelet are too busy forming clots هي واحدة من السيمبتومز significantly decreased اللي بتكون البليتلتس. واحدة من الأشياء اللي بتكون significantly decreased البليتلتس and you already know which slide to check. طيب prima gravida at 32 weeks of gestation with blood pressure of 150 على 90 there is edema of the hand or like what to do. طيب يا اخوان هنا تفكر فيها. تخيل انت تجي المستشفى وقيس ضغطك وانت 32 weeks of gestation وهو طالع 150 على 90 يعني مش بطال قاعد تركض ولا انت خايف وعندك شوية إديمة في اللج والهاند وهو شيء طبيعي ترى في شيء اسمه physiologic edema. There is something called physiologic edema in pregnancy. عادي إن يكون في إديمة في البريجنسي زين. ما يصير أعطيك دواء على طول لا يا حبيبي لازم أدخلك المستشفى وأشيك أنا أبغى أطلع إذا أنت عندك PET اللي هو pre-eclampsia ولا عندك gestational hypertension. جميل. فما يصير أعطيك دواء على طول. هو أنا بعطيك دواء اللي بعطيك لابيتالول بس في البداية I have to evaluate you. I have to give you workup of PET اللي هو pre-eclampsia. check urinalysis اشوف اذا في بروتين في البول ولا لا. You understand me? So it's not about giving medication. We all know that you gotta give antihypertensive med if شدك 150. Wow, you're so smart. No, you need to evaluate the patient وتشوف اذا هو عنده preeclampsia or not. ولا اذا كان الارتفاع ضغط الدم ذا بسبب الإديمة relevant to what. فخلاص continue evaluation الجواب. Patient with preeclampsia, what will you order? على طول البليتلتس لأنه واحدة من السيفير فيتشر اللي هو thrombocytopenia. عفوا yes platelets. طبعا urinalysis مو platelets لأن أنت بتطلع لي عفوا متى نستعمل urinalysis? This is a question for you guys. When do you give اللي هو urinalysis كتست أو يهمك؟ شفتوا هذا؟ احنا شاكين ان فيها pre-eclampsia without severe feature. انا 150 على 90 وما نعرف اذا في بروتين في البول فتسوي urinalysis عشان تعرف اذا في بروتين في البول ولا لا. فبليز link these two questions ترى it makes sense this way. واذا واحده عندها pre-eclampsia already انت عارف ان عندها بروتين in the urine فانت you're concerned with the platelets تشوفها اذا ناقصه عشان تعرف اذا انه والله تحولت من severe without severe feature الى severe feature. طيب which of these causes IUGR intrauterine growth restriction? Cause is different than symptom, huh?
يعني البري اكلامسيا تسوي لك maternal complications وتسوي لك fetal complications، ناقشناها في السلايد هذه. جميله السلايد، شوفوا هنا ناقشت لكم اياها fetal complications سهله ترى، it's too easy. الفيتال كومبليكيشن واحده منهم الاوليجوهيدرامنيوز اي يو جي ار، فالبري كلامسيا تسوي لك اي يو جي ار وتسوي لك اوليجوهيدرامنيوز. اوكي سو وات كوزز اي يو جي ار؟ طبعا بري اكلامسيا. ليش؟ لان بري اكلامسيا تسوي فازو كونستريكشن، واحنا قلنا الاي يو جي ار انه معناته في البيبي is not 10 less than 10 percentile for his the weight of the baby is less than 10 percentile of its gestational age، يعني ناقص وزنه بسبب ايش؟ البلد مو قاعد يروح للبلاسنتا، في فازو كونستريكشن، في مصايب قاعد تصير، البلاسنتا مو قاعد يجيها النيوترينز، فما راح ينمو بشكل طبيعي. ومثل ما اتفقنا اذا البلد ما راح لعند البيبي، البيبي ما راح يسوي اميونوتيك فلويد، فراح يصير عنده اوليجو هيدرامنيوز. اوليجو معناته قليل، وهيدرامنيوز الفلويد، هو اللي يسويه ترى البيبي، الكدني حقين البيبي هي اللي تسوي فبسبب البري كلامسي وانه ما في بلد رايح للكدني ولا في فلتريشن، خلاص عفوا وما في اللي هو blood going to the kidney, so there will not be any formation of urine by the baby's kidney. طيب وناقشناها من قبل ها. So already everything I said is mentioned. Women with HTN, what do you expect the complication? سهلة جدا جدا نفس ما اتفقنا. IUGR. Patient with hypertensive, with proteinuria, in labetalol, she's 32, fundal height 28. What will commonly occur with IUGR? Oligohydramnios. وطبعا البوليهيدرامنيوز مرتبطة diabetic patients. سواء gestational diabetes ولا pre-gestational. اربطوا لي اياها بالجاستيشنال دايابيتس، الموضوع الجاي ان شاء الله راح ناقشها. Typical case of الجواب هنا بالoligohydramnios. Alright, so typical case of preeclampsia asking about which of the following clinical finding with this condition. What do you think? سهلة. Oligohydramnios. Okay, just remember about that. طبعا يا اخوان, do you know what the word clinical mean? Does anyone know? I'll give you a cookie. Clinical شغلة تشوفها, right? It's like a clinical setting. You know what clinical setting mean? So you know what a clinical setting means. بتسوي انت ultrasound للمother صح؟ اي واحد فيكم راح outpatient clinic duty اكيد شاف 60 ultrasound في يوم واحد يمكن. نسوي ultrasound ونقيس الاميونوتيك فلويد اندكس، فclinically you're going to find oligohydramnios. okay? easy peasy. اذا قاعد تتكلم على severe feature of preeclampsia ما ادري شنو تدور لي على elevated mother liver enzyme ما ادري ايش. اللي يهمني انا oligohydramnios as a clinical feature. طيب patient had a history of preeclampsia in her previous pregnancy. Which of the following decreases the risk of preeclampsia? سهلة, aspirin. طيب what of the following decrease the risk of eclampsia? ها اتفقنا احنا magnesium sulfate هي which ها. A woman known to have chronic hypertension came to prenatal care counseling with expected pregnancy. She is in hydrochlorothiazide and lisinopril. ايش بتسوي؟ الدايرتك ذا اكيد بتوافقه مع الليسينوبريل. both stop them both على طول. The role of antihypertensive in preeclampsia سهلة جدا to prevent maternal complication like stroke. اهم شيء الماترنال ها، الماترنال الله يخليك. والنوع من الستروك اللي معنيين هنا hemorrhagic stroke، ان arteries in the brain will burst and start leaking blood everywhere. طيب what's the rationale of antihypertensive medication of preeclampsia؟ طبيعي decrease mother mortality. أنا يهمنا المother صراحة جميل because you want to save her life. Patient at 34 weeks of gestation with eclampsia. She was managed and stabilized. What is the most appropriate next step? خلصنا احنا الآن عدد 34. ما يهم أساسا في الإكلامسيا. أهم شيء stabilize her birth على طول. Prepare for delivery. شو اللي observation وشو اللي weight 37 في huge rate of occurrence هنا reoccurrence. الطبيعي إنه بنعطي magnesium sulfate بعد ال ABC نعطي magnesium sulfate وبعدين delivery على طول هنا deliver خلاص she stabilized. Patient at 32 weeks presented with the seizures or high blood pressure. What is the next appropriate step in management? طيب سهلة دي. هي seizure. بتعطيها magnesium sulfate to prevent a seizure from reoccurring. Okay? وبعدين you will deliver her. So the answer is magnesium sulfate. طيب اللي نعطيها ستيرويد حبيبي انت قدامك واحدة بتموت. وللمعلومية يا اخوان الستيرويد
elevated blood pressure. Do you understand what I'm talking about? شوفوا لاحظوا هنا في شيء غريب. Why we don't have steroids في الليستة لو كانت أقل من 34؟ لأن واحدة من الأشياء اللي ترفع البلاد بريشر ترى الستيرويدز. Just to let you know. Anyway, you don't need to know. It's something logical يعني. طيب مغنيسيوم صفر خلصنا. Pregnant at 38 week of gestation. جميل. وعندك blood pressure 160 على 90 with HELP syndrome. طيب elevated liver enzyme و peripheral blood smear و show Hamlet cells. What is the appropriate next step in management? احنا من شوي سوينا لكم beautiful mind map I explained in it that the HELP syndrome immediate delivery لأن أنت خايف من DIC اللي هو disseminated intravascular coagulation. Doesn't matter. I want you to know أنه you deliver immediately إذا كانوا الثلاثة موجودين. هنا سهل لك الموضوع وقال لك والله help. لأن عندك liver enzyme و peripheral blood smear which is sign of hemolysis و elevated blood pressure فموجود الثلاثي المرح ذا. Okay. عفوا اللو platelets وين اللي المفروض أن تكون موجودة. هو قال لك اساسا help فخلاص it doesn't matter. Ideally there should be platelets. low platelets. urgent delivery هذا الحل بس. patient with preeclampsia what will be decreased نفس ما اتفقنا. damage blood vessels will leak the plasma volume. جميل. of course راح يكون البلازما فاليوم decrease بسبب شغلة اسمها الهيمو concentration. طبعا من شوي احنا جانا سؤال مشابه بس اذا لقيت البليتلتس اختار البليتلتس. اوكي هذا different recall يعني بس البليتلتس is much more relevant to the topic or to you as a student or as a medical doctor that is not specialized in gynecology. لكن البلازما فاليوم صح وهذا الجواب لان اليوريك اسيد مرتفع الكرياتينين راح يكون مرتفع ما علينا من السيرم يوريا اساسا كله على بعض اليوريا ذا انا ما علي منه. انت عليك من الكرياتينين هنا وبيكون شنو مرتفع لان الكدني is not filtering it. البلازما فاليوم لا قاعد يطلع من الانترافاسكولار كومبارتمنت ويطلع لبرا الفاسلز. Pregnant at 38 week of gestation presented with headache high BP والlab shows hemoglobin 120. What the hell is going on in here? We got hemoglobin up in the house. The first question in which that we've got a measurement of hemoglobin. Why is it being given in this particular entity ولا pathology? ليش؟ في إنه في الموضوع إحنا اتفقنا بأنه إذا في help إذا بنفكر بhelp ولا إذا يبغاك تفكر بhelp راح يعطيك الهيموغلوبين. alright عشان تعرف إذا في hemolysis صاير. جميل. الطبيعي اللي هو 121 to 150 الهيموغلوبين جرام per deciliter ولا اللي هو 120 على اللي هو 50. still يعني this is not too decreased. جميل. فاسأل نفسك أنت وشنو النورمال هيموغلوبين. أنا ما علي من والله من 38 weeks والكلام ذا كله. اسأل نفسك هنا عندك low platelets وعندك high liver enzyme يعني هذا واحدة ثنتين من الثلاث للهيلب. بس هل الهيموغلوبين نازل هنا؟ أنت عندك بجرام per deciliter الهيموغلوبين 12 ل 15 وعندك الجرام للليتر. جميل. روح ابحث انت بالجرام بالليتر يعني. I've just said it anyway يعني there's nothing tricky about this question. هي not help على فكرة. This is not help لأن الهيموغلوبين is not meeting the criteria. فأنت you're gonna immediately deliver. ليش؟ Why؟ هي preeclampsia with severe feature و 38 week وإحنا اتفقنا إذا 38 week شنو؟ 37 preeclampsia with severe feature لما توصل 34 وطالع على طول أنت will deliver. جميل. So please be careful about this question يعني لأن الهيموغلوبين إذا تغير وحطك إياه 100 معناته بتكون help وممكن يسأل سؤال ثاني ترى الجواب نفسه سواء كان help ولا سواء كان preeclampsia with severe feature. Normal pregnant woman with 12 weeks indication of severe preeclampsia شنو؟ What do you think؟ هذا هو واحدة من severe features أساسا يعني. The patient was referred from another hospital and came with headache. حطوا لي خط على الهيدك سهلة. والBP 160 على 100 high AST high ALT. طبعا قاعد يصرخ الموضوع يقول لك induction of labor. ليش؟ This is preeclampsia with severe feature. طيب إيش رأيكم نسوي سؤال مع بعض؟ alright funny question. زين خلينا نحطه في المايند ماب هذه. أو لا
smart lady came ولا good looking lady خلينا نقول good looking blonde خربانة blonde lady came who's pregnant came with HTN of 180 على 110 plus protein urea وخلينا نقول shortness of breath اللي هي sign للpulmonary edema ونحلي الموضوع شوي نقول عندها headache طيب ونقول إن أيضا she has blurred vision طبعا أنا قلت good looking blonde lady و 34 week gestation خلينا نقول أو لا 35 week gestation what you gonna do خلاص what's the manner what's the management here what will you do الخيارات deliver give antihypertensive الجواب طبعا deliver okay طبعا to be more accurate the black ladies ولا black Africans are at great risk المسح المهم أنا كنت خلينا نغير البلوند إلى black البلاك Africans people who are black from an African descent هم اللي عندهم risk of preeclampsia higher than the rest according to Ambos Medical Library but anyway next راح أرفع البرزنتيشن وراح أرفع المايند ماب أرجوكم احفظوه ترى this is more than enough this presentation is more than thorough ويحل لك كل الأسئلة okay this condition is very common الأمي والأمك أو الأختي وأختك أو maybe it will happen maybe it might happen أعوذ بالله يعني if it didn't happen before but it's something that is common fairly اللي هو gestational hypertension المهم to be continued. That was Lujanella, the best medical educator in all over the Middle East, including Asia, Africa, Europe, Australia, and Latin America. See you later.